پاکستان، کراچی و گوادر ایثار نمودیم. در این جاده تاجیکستان علاقمندی پیوستن به دالانها و لایه‌های نقلیاتی منطقوی میباشد. تقویت همکاری در ساحه صنعت مهم ارزیابی گردید. ما تاکید کردیم که با همکاری‌های شریکی در مسائل مبارزه علیه تهدیدهای گلوبالی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل فراملی ادامه می‌باشد. ضمن بررسی وضع امروزی منطقه، قضیه افغانستان در مرکز دقت ما قرار داشت. وضع کنونی در آن کشور نگران کننده ارزیابی گردید. ما همسایه کشورهای افغانستان با برقراری صلح و ثبات در این کشوری اذیت دیده بیش از همه منفعت داریم و به احیای اقتصادی ملی افغانستان توجه خاص ظاهر می‌نماییم. ما برانیم که به اعتدال آوردن وضع در افغانستان همچون کشور پیوندگری شبکه‌های نقلیاتی منطقوی و بین‌المللی خاصتاً برای کشورهای همسایه مهم میباشد. در این ضمن اظهار امید کرده شد که صلح و ثبات در این کشور همسایه هرچه زودتر برقرار گردیده منفعت‌های تمام گروه‌های سیاسی و قومی در افغانستان به اعتبار گرفته می‌شوند. ما جانبدار حکومت فراگیر در آن کشور با اشتراک نمایندگان تمام گروه‌های اجتماعی میباشد. همزمان ما تاکید بر آن کردیم که در حکومت فراگیر تاجیکان و دیگر قومیت‌ها جایگاه شایسته داشته باشند. اطمینان حاصل کردید که صلح و ثبات در افغانستان صلح و ثبات فقط با همین راه تامین می‌گردد. هرچی تیزتر از بین بردن نزاع و تشنج در ولایت پشبست و گشادن راه‌ها برای تأمین کمک‌های بر جانب نهادهای سازمان ملل متحد، صلیب سرخ و دیگر سازمان‌های بین این منطقه از وظیفه‌های مهمترین امروزه میباشند. تاجیکستان با موافقه رسیدن که تمام کوشش‌های خود را کرد. ما با افاقه رسیدیم که برای در شهر دوشنبه گذرانیدن گفت و شنیدها بین طالبان و تاجیکان مساعدت بود. در سال آینده با برقرارسازی روابط دیپلماتی नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके वफ़द का खैर मकदम किया है। इससे कबल दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए हैं। सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से, सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से और ताउन को बढ़ाने के हवाले से भी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इसके साथ साथ खेलों के शोबे में भी ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इत्तलात के शोबे में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से भी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। Imam Ali Rahman, first of all I want to congratulate you for successfully hosting the SCO conference today. Secondly, I want to thank you on behalf of my delegation, the hospitality, the warmth that you have shown us on our visit here. We discussed wide-ranging subjects relating to trade between the two countries, the connectivity, the shortest route from Tajikistan to the Indian Ocean to the sea is through Pakistan. So we discussed that and how we can mutually benefit from trade, whether it's textiles or it is pharmaceuticals, tourism. But today the most important subject and what concerns
or two countries, most of all, is Afghanistan. And as Mr. President, you quite rightly said, that it is extremely important, not just for Tajikistan and Pakistan, that there's peace in Afghanistan, but especially for the long-suffering people of Afghanistan. For 40 years, there has been conflict in the country, and it has caused immense suffering for the people there. So we discussed how, given the current situation, how we can ensure or try our best that there is peace and stability in the future. And one of the conflicts which is worrying us, worrying you, I know, worrying us in Pakistan, is the conflict in Panjshir between the Tajik and the Taliban. And we resolved today that we will try our best. You, Mr. President, will try your influence with the Tajik, and we will try our best with the Pashtun or the Taliban. We will try our best to make them resolve their differences through dialogue. And we will urge on them that it's important for the sake of Afghanistan, an inclusive government in a country which is diverse. There are Pashtuns and 45%, then there's a huge Tajik minority in Afghanistan, then there are Uzbeks, then there are Hazaras. So a sustainable peace in Afghanistan can only come if there is an inclusive government. So we will not dictate to any other country, but we will try our best, our influence, urge them as friends of Afghanistan that they must resolve this, especially this, open the blockade so humanitarian aid can go through. We can, at this juncture, Mr. President, as you and I have both discussed today in great length, that this is a defining moment in Afghanistan's history. It can go two ways. It can either go towards lasting peace, which has eluded them for the last 40 years, or unfortunately it can go the nightmare scenario where it can have more conflict, a humanitarian crisis, more refugees, an unstable Afghanistan which could be used by terrorists. Pakistan, at least, there are 3 different terrorist groups that were using Afghan soil to do terrorist attacks within Pakistan. So therefore, it is in everyone's interest. In fact, it is the world international community. It's in everyone's interest that there is stability and peace in Afghanistan. And so the peace, as we agreed today, can only come if there is an inclusive government. All different points of views, factions, ethnic groups, all of them are included in a government which will lead to sustainable peace. So I thank you again, Mr. President, for your warmth and your great hospitality. I must say, on behalf of my delegation, everyone has been very impressed. We have seen the development that has taken place. We've seen the buildings, the greenery. It shows that you have a real passion. You feel to develop your country, and it has really impressed my delegation, and I want to congratulate you for that. Thank you. Salamat olsun. Kusanyavi. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर ताजिक सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। SCO के कामयाब इनेकाद पर उन्होंने सदर इमाम अली रहमान को मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम न सिर्फ पाकिस्तान और ताजिकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। अफगानिस्तान के दोस्त की हैसियत से हम ये कहना चाहते हैं कि पंजशीर का मामला बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।